Again, we are having a live fest on the 24th of this month, which is literally a few days away, and I expect you guys to come. Let us enjoy together. Now guys, today we're having a full house. I feel like I'm going to be overpowered, but I'm going to do the best that I can. I don't know, cameras. First show the viewers what I am dealing with today. Guys, I feel like I am the one who's in red and these ones are the ones in yellow. Anyway, I'm going to give them a chance to introduce themselves before we start. Yeah. Starting by me? Yeah, of course. Okay, I'm by the name of PVJ Angel, the natural selector, representing the forest. Right. The lovely lady here. Volume. I'm Sharon. Sharon, what do you do? I'm just a student. You're just a student. Lovely. The man behind there. The man there with the glasses or Molabe combat. And we have a new face, another new face. Not so new. Okay, not in my eyes. Yes, my friend. My name is Damascus Isanga. Right. I'm a gospel artist, charity influencer. I do a lot, but basically we can do all things through Christ who strengthens us. Checho, I'm going to do them, my girl. Then the lady in pink. And I'm a minister in the gospel. Right. Now they are saying wali. Amanya gambamta Ford Kamogawire. Checho. Yamanye ngamanji chichi. Bible. Anyway guys, today ka topic ya kaliwo. We are talking about identity. You're going to have to help me translate to Luganda. What is identity first? Like the guy who I know you know what identity is in Luganda. Okay, it is what you are, I guess. I googled the meaning of identity. This is what came up. I'm going to give us two definitions that I think are closely related to what we're going to be talking about today. Number one, it says the fact of being who or what a person or a thing is. He knows the identity of, the example was, he knows the identity of the bombers. So I know who came and thingy does. And then the next thing is a close similarity or affinity to. So what you identify as. And right now, Tulimu 21st century at this point, and there's so many happening now. Like today, before even the show began, I saw this dude who was born originally in Korea, which makes him Korean, and for him was like, from today onwards I'm identifying as a black person. I have seen people who are saying identify as an animal, identify as a cat. They start meowing. The last time I saw a grown-ass woman, a man, a father, having 2 children, he has been married, and then he was like, from now on I identify as an 8-month-old baby. Pampers everything, bottle pacifier everything. So like this whole confusion of identity and everything, I want us to first leader from the panelists, what do you think identity is at this point? Like what is going on wrong to identity, meaning what and so you distorting PVJ what is going on wrong? Why people distorting the thing of identity? Yeah. Kwezula is the right word. The truth is our true identity is in God. That is what man is searching for. That's why the people start seeking themselves from places they can never find themselves from. Because the identity we want to right now.
nekyesa confusion nti abantu okuba nti bagala kukkiriza byawandikibwa na lineage kati ng'anoonya ye kinaamusatisfyinga omuntu ebitalina makulu kati okwezuula kyekintu ekyasinza okutawanya abantu lwansonga tukikubiriza nnyo okuba nti mu mulembe guno buli omu mugamba wezuule kati nebamaliza nga wezudde mukapa munnange kaganga yakedde nga kapa katonda ffenna nga tulina nga vacuum eyo muffe katonda yekka yasobola ogifiiringa kubanga buli muntu yenayina yatondebwa ku nsi yatondebwa mu kifaananyi kya katonda irrespective of whether you're born again or not you are created in the image of God. But people, because they are confused of a lot that is happening, like you said, we are in the 21st century. Now, right. Me, I feel like I am a lady. I mean, God created you in wonderfully and beautifully made. And someone comes up in the morning, or I mean, in a day, naganze mpulya muri munda jena yange ya mchana pivijengo sesewa but they are now abaita simanyi amputee trans amputee. Oh yeah, I saw that. They identify mpulira ndi mulema alina kubera nebageri bamusala ko mukono obane kati so kino nakyo njagala tukitegeere ekyo kyagambyeko mbwa abasajja bebazaala ne befiiringa ng'abakyala. My brother, you a brother. If you don't have a womb, you were man, you were brother. Aka westi, okuba pini matu, kino nkyogera nsobola okujjako ne sheds ne mundaba, yenze angel, sikisazaamu, you were brother. Oba toyina womb nga tebakuzaala na womb, you were man, you were brother. Newone kuba lipstick, kyekyo. Omusajja ebbangere yafuna olubuto bayita teyali musajja initially. Yali trans, yali mukazi nafuuka omusajja then nafuna olubuto. Teyali musajja. Ekyo kitegedde nti omusajja Katonda yamutonda ng'ayina system ye munda nga tekuuma mwana ezaala naye tekuuma mwana mu lubuto n'atonda omukazi nga yayina that womb. Kati gwe newokola akawato simanya n'okola westline na biki egenda sigala oli brother. So the thing is there is waliwo ekiriwo nti that's it. If it's an idea kwegamba what you're saying right now, someone might dispute it ayinza ogamba nayo kati nze I feel like God made a mistake nze nina okubeera omusajja. No, kati leka nkubulire ewava feeling eyo waliwamu butamanya omuntu buli watamanya kikyali kinaabanga omwana bwe banamuzaalira mu America naye nga Muganda olw'okuba tamanyi wajava n'olulimi lwabayinza obutalwogera. So right now tuli mu gundi y'okuba omuntu yenna yeemulugunya ku kikyali obuzibu bwa butamanya obuzibu si bwakuba nti si kyali okitegedde nti gw'owuliranga omukazi kyekikuleetera okuwuliranga omukazi butamanya okitegedde nekyala ekizibu kye tulina nze kyeŋŋamba kyembadde nzudde nti tukulidde nnyo mu generation nga bataata baleseewo obuvunaanyizibwa bwabwe so identity y'abasajja egenda eseemuuka n'amadiini gano gakibyuka wetegereza amadiini gonna agasenga kuva mu bayindi bonna biki bagenda bafrontinga mukyala nene eddiini yamu gye sitagenda kwogerako linnya naye ngenda kwogera mumanyi nti teboogera ku Yesu tebamufrontinga nnyo era mu bifaananyi byabwe omulaba aba muto baalaga ka baby Jesus naye balaga mama wa Yesu baba nga baleese omusajja close baleeta muganda wa Yesu. So they are trying to wipe away man character. Ate nga babulira bonna basajja. Ati kyengezaako kulaga kyekino mentality yo nenkugamba nti oli w'amaanyi naye mabega wo nembeera nga nkunafuya bunafuya mentality tegenda sigala ngali maanyi okitegeera ogenda but the kyendowooza this is what I think there's what we call an agenda to everything that is happening now. An agenda so ko tunyonere an agenda ekigendererwa nti ebintu byonna bye tulaba wano ebibaawo mu area 21st century tebitandise kati nga babikola bibadde pre-planned in the studios years and 100 years ago. Waliwo omukyala omuyita Alice Bailey mumanyi because it's factual eyakola ze bayita 10 commandments ez'abalucists
What do you mean Lucifer? Aba Lucifer abasinza Sitaani. Katukase ekigamba tusinga tebasinga omumanya. Illuminati. Okay. Nti waliyo 10 commandments mu Bible naye waliyo omuntu mulamba 100 years ago naye yatandika nakola kye bayita 10 commandments. Bino nabyo tulaba asimanya abajjemu engutu osimanya abazze eki. It's a law. Okitegera kyengamba. Abasajja bakipanga no because it's an agenda. Omuntu sinti tamanyi kituufu. Naye nekino ekikino okuyitawo kubanga kino ekiki kyafunamu kugamba ya identity ye bwatu bwalabika yalabikira mu kufuuka ekyo kyagadde okufuuka oba afuuse mukazi oba akola ki so they are aware of what they are doing and it's planned ate kiteekeddwa okubaawo and it's the work of the devil. So what from are you trying to say in a way that identity, the things that we are seeing right now between wasn't it's an identity, it's an ideology? It's an ideology, exactly. So chava wa muntu omu so probably ebintu bino birina okubeeranga abantu identifying abantu babiri either Katonda oba side ye. So kakati bano bishops bagamba nti abapushinga ku bantu identity yabo bapushinga abantu babere na identity distorting identity ya Kristo kubabo kibakuba kyonna ojjawe na identity ya Kristo mutugera machana agoma nazalikuwa na mishwa choka but brother ambalaba mwogera naye wayo wano ba brother ne sister basirise sikitegeera tetwira famusoka mutukuba enjiri ya identity banaye mwe mulowooza ki ekigenda maaso right now ki bulamu. Personally, I've been still listening to everyone's opinion. But I'll take an example of a little baby. You can be black. Nayewe bagenda ne bakuzalira y'abazungu oba kulunaku lwe bakuzadde ne bakutwalirawo straight in the land of the whites. Ogenda kula tomanyi nti in life there exists anything like Luganda oba Lunyankole. Ogenda kula nga bakwetolodde boogera Luzungu, so you learn English. Ogenda kula nga tomanyi Lumonde ojja kulira ku burgers and pizzas, just to mention. So identity initially fena tubeera innocent in life. God creates us and puts us here innocent. Okujjako those there are basic capabilities that are given to a person ngajja kunsi, like practically your gifts. Bwanakuwa ebbere ojja kumanya nti muno mwe muva amata, like ebyo ebintu byetuyiga naturally, but initially tubeera very innocent. So ojja ofuna identity basing on the environment around you, basing on the things that you've been exposed to, basing on the preferences that you are watching every day. We are living in a life of adventure and exploration. Every day on the internet there is something new. Bakulaga nti ogenda kutunula ku internet bakulage nti baga sepati ya y'omuntu kino ne bagatta kino kino exactly. We saw social media omuntu bamutaddemu omutima gw'embizi. So we are exposed to a lot. Nti nja kuzukuka ku makya ngambe nti naye omutima gw'enkima ebanagunteeka. What will happen? We are living in a life where people now want to see you. So initially we are innocent and living in, let me say, normal environment. Naye olwokuba oli exposed to a lot, so you want to try out, you want to adventure. Nti otunulira, let us say, let me take an example. Wetwali musomero, you wake up to a uniform every day. Naye bw'ofuluma ne bagamba bana ba university bambala bwe bati. Before you know it, tosobola kuddayo kwambala kasikati ako nakuba kikalu. So we go back to the thing that it was something which was already orchestrated. Exactly. So you align with kino kyolaba nti abana ba university beyisa bwe bati, abena beyisa bwe bati. So this is the new me because of what has been painted before me. So our viewers out there, what we have to understand is that tuli munsi where people have different agendas,
people have different ideologies, and each one of them, let me just call them superpowers, they are trying to front what they want to shape the whole world into. Ekyo tukimanye tukitegere. Now ekyo tukitaddewo mu ddiiro. How can a person protect their identity? Oba ne batadde makivaamu. Yeah, how a person protects their identity. One, we've talked about the two realms. The realm of Jesus and the realm of Satan. These are forces will never win. They are fighting to have our souls. Stani aneta mshiwa yagala mbere nange tubireri ene katonda naye agamba sebo usago n'omwana wange. Right. Naye ate kati Satan buli twamwogerako ne twayogera ku spiritual identity ali closer ku muntu ku flesh omubiri okusinga katonda ali so close ku mwoyo gw'omuntu. Ate Satan ali so close ku mubiri gw'omuntu kubanga omubiri gwe operating gira wano fenna gwe tulina. Right. Now, because that's it, kyetwetaaga bannange no message ndowooza egende eri abatubula eri abatubula enjiri naffe abagiwulira nti sookera ddala kyetwetaaga yeno wekisa kubanga olaba ekintu ekiriko gamazi oteekeddwa okukifuna oba agenda oba saagenda oba sitaani oba ani bakanya kugamba nti bannange yengatto omanyi amayitire gaayo ogambe amayitire gaayo nga wulira naye yeriko ebigambo by'abantu okitaja ngamba. So me what I believe bana erwetaaga kisa simanyi Ford baako kyoyogera like omuntu akuuma ati ekyo kyamanyi nga kya mu bulamu bwe. Obuzibu kyensoboka okweyogerako ku nsonga eyo ekisinga otutabula kati abantu bonna abali mu nsi social media. Kubanga kati nze sirinyangako nnyonyi genda bweru kumanya biki bye bakolerayo naye embeera wano netunulira social media abasajja abeekyusa abakyala abeekyusa kati nange olaba wenyingiramu ekyoyo nemba noonya gye bali. Katotegeeza kikyoteesaawo kyenteesa bannange mwekwate Katonda. Social media kwa hiyo jogeddeko munoonye ebiriko Katonda. Social media muginoonye nga munoonya Katonda naye waliwo ebintu ebimu ebiteetaagisa kunoonyako nga bibuza. Nze ku nsonga eyo bino tuletaaga kunoonya kati bikuzuula wooli wenyini kati nze njogera nti ababulizi b'enjiri y'obwakabaka buli bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. They are strategic. They think ahead. Akera kumacha ne bagamba nti guno mulembe tukutambulira ku ki baagala ki kye tuba tupasiteekako ne bakikola ekitali muwawulira njiri y'obwakabaka fe tukyagibuulira nga ya 2022 emyaka 2022 egiyise. Yes, the word doesn't change, but the strategic, the way it's preached has to change. Right, to suit. The way you package that information preach to omuntu omulembe guno nomana omulembe gudako eno kubeera ngekola ki ekati kanisa alowooza entertainment eri munyo makulu nnyo twe tulina kusigala tubuulira ku street enjiri nebira byatubira kutuuka mu mulembe nga media yokka yeekola. Right, and right now tugenda tuli mu digital. Exactly. Abagazi ba movie tulina movie tutakasembayo okulaba awaawe emu yammapo sijjajogera kuba abantu bajja kukinga agera nakola ki nakiraba ebiseera bisinga twalabanga firimu zino tulaba magic tulaba camera tricks camera tricking olaba biki naye ennaku zino giri myoyo otula mu firimu n'owulira ddala nga n'omwoyo gwogugamba no this is not just a movie kakati ffe olowooza nti omwana agenda kujja atule mu kanisa for 3 hours kitegeera ng'asobera ku TikTok nga tayeeboye okumala eddakiika 40 bw'ojja kukanyamu nga mazima ekitamo kyatwaliza kirungi naye takiraba bulungi bwakyo lwansonga tokipakaginze ngeri emusikiriza okola ki okukiraba wano bwe gukyuka era ffe tukyasaba paying attention ku kintu kimu tuli bantu nya bata paying attention. Right, 1 minute you're here dakiika emu oli kuno dakiika yokubiri oli ku Twitter yakusa oli ku Facebook dakiika yokuno kati in fact nesimu bazikozerwa ekyo kati bazikolera RAM esobola okuba nga erunninga nnyo nti osobola okugula application nga 6 at the same time omulundi gumu olumala okupostinga eno ogira bwoti ojja kubuuza abaana bonna bali membe gwaffe ennaku zino owuliriza nnyo
opinganya attention okuliza omusinga eno kyakyokola bwonteeka wano nga ndi ku whatsapp nsobola okuwuliriza obulungi okumala essaawa ebbiri nga nina kyenkola ekirala bwomama nkuwulirize nga nzinza emikono ng'oli wali church live ng'oli ku church live ng'omusumba awulira naye sina kyenkola kirala bwe mbali ku whatsapp mpuliriza naye mba sindikinaku kyenkola wano ate banja banfaanana okitegeera kati nze ndowooza ekkanisa yose sijja kwekubiira abakulembeze b'ekkanisa terakoze kimala abakulembeze b'ekkanisa temukoze kimala kutunula amaaso okumanya nti omulembe ogujja gudduka bwe guti gulowooza bwe guti naffe tulowooze oti mukubasi gusaako enjiri. So the thing is, before Bishop you can say anything, the thing is tulina okukola custom tailored solution. Teri yo one size fits all. Omanye dda enjiri bagitubuliranga oyina gitegera it one size like this weba size 37 oboli size 42 oyina kwa 37. Ne at this point we have to acknowledge that things are changing. Tuli mulembe oguchuka ate guchuka speed. So custom tailoring enjiri esigala yemu. The approach is what? Different. That is what you guys are saying. Enjiri teyabera ko bwetyo just abakitandika bakitandika obiwe bato babula gamba omwali abato n'abawanga abato meaning waliwo stage gye bali munga alina okubuka ku level yaabwe bamutegeere era na nti duli mwali kumata kati muri kuma mwina kulya nyama n'amuwogo n'ekikopo ky'amazzi. So kati kyengezako okujjayo kyekino abasumba beerabira ne bagenda bagamba nti abantu oba etalokokangako oba alokose bwe kasita oyingira kyaki kiba kiwedde tandika okubeera ngaffe naye weerabidde nti naawe kennyini nga tonaafuuka musumba nga tonana kutuuka ku leve eyimirya katuuti waliwo eno levo gye walimu nga ne ku kyaki bwegayiriza okujja okyaliwo ebikubonyabonya okitegeera. So kati identity yaffe mu Kristo egenze ebula lwa nsonga abatukulembera tebakyatulaga identity ya Kristo eno. Naye kati bwe mugamba bakulembera mulinga ng'abagamba nti kati mwe mujja bakulembera bokaboka babagenda. Can't you look it up for yourselves? Kansoke nkole bwe nti Yesu agamba what? Follow me and I will make you fishers of men. Bw'amaliza 28 verse 18 or 19 and 20 abagamba go ye and make disciples, teach them to observe everything that I've commanded you. But again, make a decision that person has to follow you. But again, Katonda yali asologamba mundeetera abantu gye ndi nze mbakole ki naye gwe gwambuulira nze ne ngoberera gwe ne ntegeera Kristo gwe gw'oyina nange ne nsobola omutegeeza ki kati ya identity weefiiridde era nga buli kino ekintu kyakukwatira wamu tetugenda kwekwasa abasumba bokka. Abasumba of course like we have said mujje ku level yaffe kubanga tutegedde ebintu bikyuka naye naffe fe abategedde kye tutegedde are we also telling our circles, our influence about Christ and the identity. Ekintu ekirala kya family, one of the things that I really have at my heart is the family thing. Nti singa abazadde batrainingibwa from churches ne bamanya nti abaana baabwe babagruminze bati abaana bebawuliriza omwana nga akula wano ebintu by'omuyisiringamu bikulu nnyo. So abazadde okubeera nga tutandika okugamba abaana nti identity yaabwe eri mu Katonda as early as possible. Yadde abasinga beesuuliddeyo abasajja balesewo amaka gaabwe abakyala bakola nnyo tukola nnyo tutuuke waka nga batukuliza abaana zikuza abaana balimu. So the thing is as serious as it actually gets. Naye nga nkusazeemu ekirimu katono era okiraba nti naawe ogambye abazadde singa abasumba babasomesa okitegedde nze sigenda kugamba nze ategedde sigenda kugamba singa mbanga omusumba wange teyantegeeza okitegedde oba okitegedde kyengeza kutegeera nti Yesu bano baaposo nga tanabasindika yasooka basomesa yekikyali bwamala okgenda bo batusomesa Yesu kyeyabakola ki. That is how it goes on. Togera ku era ya social media. Togera ku era ya YouTube. Togera ku era ya First hold up guys. First hold up. Omukyalo ono kyayogeddeko ekyo abasumba okusomesa abazadde
kyetaagisa kubanga ndabanga omusumba mumutisa omugugu munene ate nga naye muzadde William kibeerenga emphasis singa tetwalina okukula tuteekewo adoemedia station kati nga Dream TV tusomesa abantu twandibeta kisobola ensonga kinjala nnyo submission edetere tusubmitting eri abantu batusooka abasumba baffe nasonga waliwo etala abasumba baffe mukama bayisaamu bategekera omulembe omulembe oguli mu maaso gutegekera omulembe oguddako gwansi nemulikola mutya batala abasumba baffe nga kuleboko batuuse abasinga obungi kati mu Uganda be basumba kati abalungamya omulembe oguddako wansi era tosobola kwogera ddoboozi neriso kukola impact tosobola twepanga wepansa waboka ipanga wepansa ntokwogera nnyo okusinga musumba gundi tosobola so singa penyininyini abola nga bali waggulu awo bo bali exposed bamanyi embeera yolikole wetambudde they have seen generations zotanalaba kati gwebyo byebayitamu ebyo bintu sobetwetaka nabiyitamu gutandikira wano woli okuimpactinga kitegeera kati so kyanguwa nnyo singa omusumba abasumba baleyinze foundation bekiye kyageza kugamba omuntu tolina kukyogenda agamba muzaddewo kituufu ate yo omusumba alina kyagenda kugamba muzadde wawulire kitegeera n'omusumba singa apayinza attention basumba lwabanyo n'ensobi zaffe zitanala nakukola so kitegeeza singa bafuddeyo okuba ne basitadi mu mulembe ogudda kwasobola aba nti guno omulembe oguddawo okutambula bwe we can try to cap these things ebitandise confusing abantu mukama yamubuuza namukyuza namugamba oyagala okugenda n'omulembe oguddako oba oyagala okusigala mu mulembe gwobaddemu namugamba njagagenda omuguddamu namugamba omulembe oguddako agudduka supiidi obujulizi byomuze waffe abutuwa so bana bazadde baffe bonna bonna abatuli mu maaso zenosinsfament nene nnyo ku mulembe gwaffe tesobola kyewala anti William the argument yange yadde abasumba tubawuliriza naye ate ffenna bawuliriza abasumba tubawuliriza kubanga tubugumiziddwako naye omulembe guno avuka tulina ku mputtu etali ya bulijjo waliwo emputtu gy'ogamba nti nja kuwulira maama mpulira naye waliwo agamba tulira omusumba n'ogamba nedda oyotalina byagamba kati waliwo omulembe ogugaana obugaani kati wetwogera ku tool gye wayogeddeko William eya media because me amount media because I'm aware nti yeyo platform ebeeranga poto yeyo platform eri ensi endala otegeera media wegamba muno kati ffe mukama atuwadde ekisa tulina ku TV Dream TV tulina ku Impact Radio content gwoteeka ku Dream TV okyakyegamba alina okubanga kubanga asobola obutawulira musumba naye kamuvi nja kukalaba I'll give you an example tulira movie olaba movie nga abagayi bali mu lutalo kitegeera masasi gakuba naye era mu masasi ago mu muliro omungi n'olaba era nga waliwo abeekisinga mu muliro waliwo agumya munne it doesn't just happen. It's an agenda. So me I'm talking about the agenda and I'm talking about the tool. Kubanga bali bamanya nti ba personality kati abana buli mwana independent mai. Awulira omusumo so amu yako kyawandiikibwa. So what you're saying is that we need okati oyogedde ku kya independent mind. The thing is like we have to tame. Yeah. We have to tame, like we have to gazette kino kiri bwe kiti ogenda mu nsi ensi egenda kugamba bwe but kino kiri bwe kiti. Ford yabadde agamba social media kati of course social media wojogera kubogenda kugera ku internet about social media without the internet. The new trends are going, what I can say is the new trends are going to come because in say chuka as technology is advancing buli kimu kigenda kikyuka njengato ze twayambala ngedda size twambala kati bakubazi komawo nno twayambala ngato za masanda. The only thing we have to do is that abazadde tebasobola kweka baana internet nobono jimukweka neibajira they always find a way of having access but we just need to get back to ground ntinga bwe twakulanga edda nga bwe tutula ku lujiriro n'osimba olukono jajjakubirawo omulawa mugambe that is not how we do nti abagenyi bwe bajja togenda kujja oddukire mu ddiiro so mpola nga bajja batushapinga into like this is what we are so kye tulina okugezaako okufuba okulaba like let us custom tailor our values with the new advancements nti omwana esimu gabeere naye mugambe nti this is who we are. Nako mukwano gwange bw'otuuka ku mukolo oba kwanjula oba mbaga
ojjo otuuka obuuza kati bwefe abayimbi ojjo obuuza abayimbi bwe bali age too bojja n'obuuza abaenjo batudde wange okimanyi mwenna baabayiseko olengere wali ab'amakanzu era ojja kunoonya eri mu bajiini banno so literally mu mind yaffe tubeera tumanyi kye tuli but we just adopt to something else kati tulinako custom tailoring advancements ne values zaffe in a way that the generation around jegenda okutegeera. I think to add on to what you have said, I think the problem now comes to at first, but right now it's about people wanting to be something else. We have to reach a point where we are comfortable with who we are. To live locally at this point, as you're born again and as you're searching God, mukama ngagamba choli, oli locally fine, but you're a woman. But a woman who's going to do what? You can't be a woman who's going to be, let me say, some people are called to be mothers. Let me just say. Someone who's going to tell you, Nayenzi, ndi mukazi, but I'm not a mother. That is your sword in your statement. No, what are you going to chogera? Again, not chogera. No, like not the physical giving birth. Okay, not the physical, but to nurture. Like it's ogamanze. The physical giving birth. You see identity. Identity. Wetutuukira omuntu aba tategedde nkiza kutegeera nnyo lwaki nga Damasiko wabadde atugamba nti bwe bakuplantingamu ekintu gwe n'okitegeera nti kati nze nkimanyi ndi musajja muganda waliwo bisobola kukola however much nga mbiraba mbisobola naye nga sibisobola naye nina abakwano bange abanyankole nga bo tebiba ewewe mu Buganda nazaala oyinza okukwata omusembezera nga batekawo that distance abanyankole ajja nakuwanika gaba nayitusa nsukula mutabani n'otuula wali balina ebirungi byakyo balina n'ebibi byakyo naye owategedde kyemugamba nti kati that is the culture ebweru osula mu nyumba emu nga muli musezaalawo muli munazaalawo gwe ne mukyalawo ne musulamu kumwacha ne mukere ne mwisinganya gwe ne nazaalo genda mu kigo yadda mufumbira okugira ate n'ekirala omukyala asobola okuleeta ewaabwe n'obeerayo ebbanga lyonna omuzaana abaana kati nze ndi wenu ekyo automatically mugwe kiba tekikola nze nali Obungereza ng'ebintu ebimu ndaba byewuunyisa ndaba abantu bafuluma n'engamba zino engoye ninga ate bo munayo bali nnomo ayenjo. So what might seem right is not right. So no. Georgie, let's talk about devotion. Nti boba nga gwe olaba eno trend nga bweri no salawo okuba kusalawo naye ate teba identity yo osegede you choose nti nze nga mugambye ebyo bambu bakyala naye nga tebalina mbuto zisobola zaala taba mukyala naye nakyegamba mu bwongo bwe nti ndi mukyala oba okyuzinza okutekinga on that identity naye ate yayogerako end result naye ate okutematema empenda ku mulembe guno ogujja how must we not be? You get my point? Akanjogere ku Catholic. I went to a Catholic university. Naye yeno system ya Catholic nti kuva yebazaala omwana paka wabuze emyaka 7 ebintu bye bamukkiriza okulaba amukiriza kulaba rosary amukiriza kulaba kutegera n'abasiraamu twogere generally ku ddiini nti abalokole yeffeffeka batalina mbala eyo ya devotion. Omukatoliki ye agamba nti kankwata ono omwana for 7 years. William. Yakulira bweru waago. Abalokole ulira omulokole kyekino ekyomulokole kyamukukaka kuzuukusa kiro nga weebase nga kubanga oteekeddwa okusaba buli ssaawa 2 muteekeddwa okuzuuka musabe naye ate babikolera mu budde obuzibu nti obudde bwe babikoleramu toba na interest nti babanga naye ye omukatuliki
ye akiteekawo nga it's a way of life. Oh, yeah, Like right. a way. It's like a So way. we have to incorporate it as a way of life to teach people. Omwana omuto alaba nnyo. Ekintu ky'ontasomesezza kuva ku myaka egisooka pa ku myaka nga 15. Myaka egyo egy'obuto gy'osobola okunsibako ekintu. Ino emyaka kijja kubeera ensonga lwaki alokoka aba ategedde. Omuntu alokoka kkiriza na mutima gwe n'atula n'akamwa ke. Tubuulira njiri bategedde. Ekibuuzo kyange kiri bwe kiti. Nsonyiwe mu katono. Kati essaawa zino ndi mulokole. Nzadde omwana wange ayatula by'obulokole aweza myaka emeka 18 19. Wategeerera omwana wategeerera. Ate enkuza gy'omukuzaamu. Eba jamusikiriza ya. Identity kankubulire mu bulokole era abantu abasinga bamwala okukanasigala amashala gana identity. Kene tetegeera bugenzi bwekyo. Kiwakuliramu kisigala kikugoberera. Nekitwala ate omulimu munene nnyo enjiri okukola kyo okukyusa okuteeka mu layini y'enjiri. Naye mulimu abantu abavuga ebintu ebimu just tabikola nga lwansonga gyakulira way of life yayo ekikola tebikola. Kati nze nali musiraamu naye abasiraamu ng'omwana tanaba nagenda mu P1 basobola okutwala omwana ne bamutwala like for 3 years ali mu kuyiga doctrine kyokka ekyo tanagenda na mu baby class agenda mu baby class education system byemuteekamu naye nga birina okubeera embedded ne birimu ebyobusiraamu ate ne bakola n'amasomero gaabwe. Kyekiri kyenzeeyo okugamba nti fe abazadde naffe abanaatera okufuuka abazadde abavubuka kikulu nnyo ekiri ogenda okuteeka mu mwana wo. Social media egenda okujjawo abalinga bwe yagambye social media egenda okujja bwa tugenda mutangira tukwata simu yange ate tugira boti no bategenda kutuuka ngagano but this is what but this is not what the Bible says. Abaloko soke tuve mu muzannyo ekintu soke tukikwase By the way, fit target. Genda mulokole ye target yesinga. Genda mu Sunday schools ennaku zino bano yabazadde tokyata bana mu Sunday schools. It is serious. Yafanya Sunday school za mandate. We used to boom. Kyogera ku muganda nge Sunday school kyali kirala. Ngati batuwana ebitwagazo ogenda mu Sunday school. Ennaku Sunday school zikyagera mu baana abana omanyi omwana omukaka kujja ku kyali namalisa akyebase muganda wange betasuka 10 ate kisanduzo yalina waka Sunday. Yes. Let us wake up. Let us wake up. Yes. We are the target. And Sunday tu ino Sunday school olikyagambye nti kati guno omulembe kale bano baseova William Damasco bazibuye kati bakwasaganya obaze kutoyagala kizibu naye ate bw'oba tunuulidde target y'abaana abato kuba bano abantu gye batunuulira. Nali ndaba animation lumu nze omanyi bwe mba ngenda okuba na animation soka mulaba ngenda okulaba mu animation beekiisinga wetwakulira animation fe wetwakulira nga tebeekiisinga nga n'ekintu kiisi uli okujja obuzaayagala okikola wekweka kati nogenda olaba animation omulala ng'alinga ng'ow'emyaka emikulu nga language eri out of Chana chibebire muganda ngachogera ebintu. Kati tuli mu generation nga abantu bakuze nga ali addicted eri animation kati balina okukola kati what am I trying to say nti kati fe tetukyalina budde omwana omutuuse waka oteekako Nickelodeon kubanga toyagala kumala nnyo budde oli busy ne work so omwana agenda kulaba Nickelodeon agenda kuyiga oluzungu nga lulungi naye at the end of the day ogenda esanga nina abaana nze bendabyeko nga ne kati kinnuma nkyakiyambamu omwana mulenzi azanyisa ddole z'abawala biki kati nekisooka kyentabula nenebuuza nga yeyisanga bawala naye ogenda ekitunuulirako eri mu ntandikwa nga olaba animation zino mulimu gayi gwe bateekamu nga yemuolanga bawala naye ng'ate mulenzi character ye twaganyanga mama ne taata naye kati maama abeera musajja n'omulenzi ekifuula maama kwe kuba nti asobola okukola ebyekiwala nosanga kimaama ekisajja nga kyonna kirina zimaso kitambula so basically kati target tugize naffe tugijje kuba n'abakuze ba William abagenda tutabula ne ba Bishop tusooke tutunuulire bali abato omujiji guli tuteyo mu Sunday school ebeere serious abaana tubaagazise nti ffe twagendanga mu Sunday school nga tuba n'emizannyo like nze nasoma John 3:16 okuva nagiga mu Sunday school paka tisejerabiranga lwaki
twatukanga nga kya bulijjo ng'era bw'oba tomanyi bayibuli ffe ebirabo bye batwanga mu church nga wabaawo kuyita ne bagamba tuweeyo ekyawandiikibwa ng'okijja mu mutwe ate nga kirina okuba nga line zikwatagana twasomanga bayibuli muganda ofuna ekirabo ofunayo ekikyo kisegere so twakula ekyo kye twagala. So there is a catch to whatever. As much as we want to teach these kids or teach ourselves, we need to have a catch to what we are teaching them. Let us upgrade these Sunday schools to take nakatuzitezina muna tablets, tezina mu screens. Era bachafa ku bipande ebyaffe. Yesu Nicola yatakola bwati. Kituufu. Bakira machana ba designing program ndamanga kokomelo. Ngama njina kukwira. Tegera ngama nyika ibabero teka mu. Egende kukokomelo. Bakira no wanji yana SpongeBob. Ochikola. Abantu bamasomo abana mu wachize I akuzisa know, abana. right. But I'm saying no analyzing ono Tom and Jerry. But I'm sokogera ebintu ebibako ka Tom and Jerry abana. Ochuka bwe mba bakulira. So it's a kanisa school. Yes. Mujiteke mu tab, mujiteke mu screen. Munonye ba content creators aba Krista. Creating content. What we batulina? Ba creating content ngabana bato. Ochitekera. Soka tuve ku just pumping ekigambo. No animation is aba ku gundi ku internet. There are very few. Even bafumya movie ya Yesu. But creativity yacho. Sister Sharon. Sharon is the name, right? But you've been so quiet, my friend. As in. Oh, my friend, tell us something. Student tuli mu class. Kati students soko tubuyeeko ize. Wow. What can we do to make this whole thing better? Because should I call it misidentity? Misidentity is happening rapidly. Golowooza kati kubenebe tuyogedde tubadde mu class bwe kicho ize. Wow. No, I've had different situations. Like most of you have been talking about social media, others have been talking about like the parents. No, personalize it. Chicho ize. According to me, like the solution I could give. The parents, most of you have been focusing on the pastor should do this, but also the pastors, before telling, you have to be like, first told you to myself, then when this pastor comes and tells me like this and this and this, I can take it in. So it's all about us. Now we have to have that heart of learning. Because even though no gamba muntu do this, naga message. So it's all about us. Fefe tu ino kwetandikira. Bishop yatugambe tulina input too. Nene shawo nekirabika asalawo muganda wange. Your statement agambye muno omugamba amulejo ng'aganye. Okay. Ebintu ebimu ebintu ebimu balina tukwatisa mukono gwakyo. Twali tuvuga ekiro. Ng'abantu tebarespecting lines mu traffic. Ayise waayagadde. Tuba tweyongerayo mu maaso with some artists. Netusanga ow'amagye ayimiridde mu kkubo ng'ayimiridde buyimimundu buli omu nga talina emmotoka gy'alagirira ng'omutunako obutunuzi n'omanya layini mwobadde ojja kwetagisa kwasa twetaaga omukono ogw'ekyo. So guys, for me, the whole point, let me summarize them for you who has been listening. First of all, batugambe abakulembeze b'eddiini is when again a dini benzikiriza you know, like namwe mweteeke mukalere akantu nti bannaye tuli mu generation which is moving as fast ate nga bishop yagambe tulina input too. So you have to custom tailor ekigambo kyo kisigadde kyekimu. The word of God can't change. It's the same yesterday, today and forever, that we know. But how are we going to take it in ng'okyatubulira enjiri like it was still preached 3,000 years ago? Tetujja kutegeera, tujja kulaba nga gwoli outdated byotugamba tebikola ki makulu. So custom tailor whatever you want us to know, you want us to learn, naffe tujja kutandikirawo. The other thing is that tuli munsi, the world is constant, things are moving, but we have to understand that there is an agenda. There is only two sides. There is no gray. It's either black or it's white. Waliwo side yani ya Christ, and then we have the side of the enemy, that is the devil. So you have to understand nti oli munsi muno, but you have to make a decision where you're supposed to be. You either choose to be with the Christ or you choose to be with the devil. There is no shade of gray. When it comes to identity, God is our true identity.
God is our true identity. Guys, mwebale kubuulira njiri nga tetunnamaliriza. We are still on this thing. Tugenda kuba ne 24th, which is 6 days if I'm to count right. We're having the Alive Fest 2nd edition. Guys, this is practically the second last Saturday of me announcing this thing. Guys, come, let us enjoy together. Come. Next Saturday. Right. Next Saturday, that is the 23rd of July, I'm having a concert at Golf Course Hotel. Checho. Yeah, 5 p.m. Muchitegeera, come from Golf Course omalo je tukigwere mu Alive Fest. Akasente bagambe. Nefumi. Busente butono nnyo. Busente Buganda. Guys, we're going to stop here today. This has been a very enlightening moment for me. So I hope it has been as well. My name has been Yanzi Prudence. Tugenda kubawo again next Saturday, next weekend. I can't wait to see you guys. Bye. Teri muntu akyukira mu bbanga ekyamagero kye kikyusa omwana w'omuntu okulokoka miracle. It takes the wonder working power of God to change a human being. Jinja bugembe mafubira wanyange wayiraka namulesa mbikonjeru jinja yenna kamuliyiganga mayuge kalira obusoga yenna mukama katonda abakyalidde ye katonda ffe gwe tuweereza akubuulira ebinaabaawo enkya. Ekyo kye kisooka gy'oli nti katonda waffe tayinza kukulekerera. jangu mweno crusade gaggadde mu kibuga Jinja mu gw'omunaana guno anti Yesu Kristo alokolera awonya kati nno obubonero ebyewunyo n'ebyamagero mu crusade eno. Bayegamba nti bwe baalaba obubonero bwe yakola ne bakkiriza nti katonda abakyalidde. Ebyamagero bye byanjula katonda. Olwaleero ekyamagero ky'oyagala ekifaanana ekyetaago kyo bwe kiri ekyo kye kyamagero kyennangirira era kyensumulula era kyenjogera ku bulamu bwo waleme kubaawo akutiisatiisa. Muleta abalema bamuzibe bakigala na buli muntu yenna atawanyizibwa sitaani mu ngeri ezitali zimu abalokole n'abatali balokole Yesu Kristo agenda kubayamba. Oyina ekyetaago ng'oyagala kusabirwa Victory Christian Center ekutereddewo essimu kw'osobola okuyita n'osabirwa ng'essimu eno eri nooti 312 36 38 nooti. Jjukira nti okusabirwa kwa bwereere tekusasulwa. Abalabi baffe abalungi aba Dream TV amannya Pastor Kame Emmanuel okuva Kitilo Christian Fellowship akuleeta programu yaffe essuubi ery'omukisa gye tujja mu kitabo kya Tito essula ey'okubiri olunyiriri olw'13 nga lugamba lutya nga lugamba nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda waffe era n'omulokozi waffe Yesu Kristo. Bantu bangi banoonyeza essuubi mu bintu bingi naye laba waliwo essuubi litukuleetedde essuubi ery'omukisa. Banoonyeza abamu essuubi lino ery'omukisa mu bitundu bingi abamu balowooleza amagezi gaabwe balowooleza mu gye bava naye waliwo essuubi lyetukuleetedde eriva eri Katonda. Nzikiriza nti obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu ng'ogoberera oba ng'oli naffe mu kiseera kino Mukama kyatuwadde. Buli lwa mukaaga ku ssaawa 11:30 paka essaawa 12 tuli naawe ku programu yaffe eno ennungi.
Hallelujah, hallelujah. Yesu yebazwe aboruganda nze Musumba Justin okuvira mu kanisa bayita Power of Christ esangibwa Katare Busahura tonaba tuka ku polisi yebukwende ojja kulaba ekipande kyaffe kirira wansi gatono aho Mukama wayagadde tukolera omulimo habwomanyi amawulire ganuwa yenda mu luberebere 5 tandikira olunyiro rwe 13 togende maaso Mukama yagamba Nuwa baze nkuje abantu bangi bawulira amawulire ago abalala ne batagawulira bamu bamuyamba abalala ne batamuyamba naye kyatuukirire enkuba etonye abantu bonna ne bafa. Hallelujah, hallelujah. Yesu yebazwe wonna we muri mbara muzizemo obasanyukira mbagali mukisa gwa Mukama nebaza na Mukama abakumye wiki yonna okuva Saturday eri bwe twali wamu ogututse no Saturday ennaku nyingi amina wengamba nebaza Mukama kubanga yagukuuma waliyo bingi Mukama byakora ne weewunyisa. Hallelujah. Buli lunaku Mukama waayo amagye mangi okugukuuma kubanga bangi bafooraba naye eno wiiki olidde onywedde abaana ku ssomero tewali mawulire amabi tewali simu ezikuba kuva mu kyalo jangu oziike amazima twebaze Katonda wonna wooli mukubire mu ngalo wonna wooli mugambe weebale Mukama wonna wooli mwekitiibwa omugambe byonna byokoze nkwebaza. Kadutandike n'essaala ntono tukwaniriza omwoyo mutukuvu aduwe ku mmere y'omwoyo. Amiina. Mukama ali muguru tukwaniriza essaawa zino tulina enjala n'enyoota omwoyo gwetaaga kulya kubanga omubiri gwo buli lunaku tugwa mmere tugwa kyokunywa naye waliyo omwoyo gwetaaga ekigambo kiva gy'oli. Tuli wansi y'amavivi y'Omukama twagala guwuliriza twagala okulya jangu oyogere naffe dusiritsa amaloboozi agalemesa abaana ba Mukama oguwulira ekigambo oba ne bagiwulira ne batakiteeka mu nkola dusiritsa amaloboozi gonna agalemesa ekigambo kya Mukama dusumulula netwaka kuva mu ggulu dusumulula amaanyi g'Omukama tukwaniriza essaawa zino gy'oyogere naffe weebale kubanga otuuse Mukama okwogera naffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen, amen. Hallelujah. Oba oli mu nyumba yo gamba Mukama weebale oli ku business oli ku mulimo omugambe Mukama weebale okumpa obulamu ajja kwaniriza okwebazako. Hallelujah. Nze Musumba Justin Nibishaka nkuleetedde amawulire amalungi olwaleero agasumulula obulamu bwo agagenda kuzamu amaanyi mu lugendo luno olw'ekuba erigenda mu ggulu kubanga si lwangu buli lunaku nteera kwogera ngo si lwangu bangi balemererwa okuyita mu kkubo lino baagala ekkubo eritabasumbuwa naye mu kkubo lino ligenda mu ggulu weetaaga muno okugukwata omukono weetaaga omuntu akugamba bisoboka kubanga amaloboozi mangi ge duwulira n'agatugamba tebisoboka bye mwayitamu bifu naye nze nziza okukuzamu amaanyi ne nkugamba tambula mu maaso totunula bbali totunula mabega genda mu maaso kyewasalawo kirungi na mu maaso wali birungi Kristo waliyo bingi bye yategeka kubaba munoonya. Hallelujah. Leero nkuleetedde amawulire agagamba ku kigambo kigamba oyagala ngukolere ki. Yesu akubuuza oyagala agukolere ki. Amiina. Oyagala Yesu agukolere kyakawungezi ka leero. Oyagala ki kyakola ku baana bo. Oyagala Yesu akole ki mu maka go. Oyagala ki ku family yo. Hallelujah. Ekyo kigambo kye Kristo kyenkuleetedde gyensonga y'ekigambo kyendeese akawungezi ka leero. Kadusome wano mu Mako 10 olunyiriro rwana mu nya dutandikire
kwana mwe anamwe munya. Hallelujah. Awone dutandikire kwana mu mukaga. Amina. Mako 10 dutandikire ku runyiriro rwana mu mukaga. Abari na Bible kadusome wamu, abatarina kangezeko dutambure bwensoma. Amina. Omutwe w'ekigambo gamba Yesu azibura Batimayo omuzibe w'amaaso. Ana mu mukaga. Aho ne batuka Yeriko, geyava Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene. Omwana wa Timayo, Batimayo omusabi omuzibe w'amaaso yari atudde ku mabbali g'ekkubo 47. Aho bwe yawuliranga Yesu Omunazareti Omunazaresi ye wuuyo, n'atandika okwogerera waggulu n'okugamba nti, Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. 48. Bangi ne bamubogolera okusirika, naye ne yeeyogerera nnyo okugerera waggulu, okwogerera waggulu nti, omwana wa Dawudi onsaasire. 49. Aho Yesu n'ayimirira n'agamba nti, mumuyite. Ne bamuyita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, guma omwoyo, golokoka akuyita. 5. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. 5. Awali nsonga y'ekigambo kyaffe. Yesu n'amuddamu n'agamba nti, oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Laboni, njagala nzibuule. 52. Aho Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Amangu ago n'azibula, n'amugoberera mu kkubo. Amen, amen. Hallelujah. Kuleetedde ekigambo ekigamba oyagala ngukolere ki? Amina. Abarokole olina kumanya buli lunaku kiki kyoyagala Yesu akole. Kubanga Yesu omuzibe ono yali muzibe.